Today first concept to data driven framework. Data driven framework. What do you mean by data driven testing? Already tested functionality again and again we will take with multiple sets of data. That's why that is called retesting. Retesting is nothing but data driven testing in automation. Data driven testing in automation. Retesting in manual testing we will call in manual testing retesting. If it is automation we will call data driven testing. What do you mean by data driven testing? Already tested functionality again and again we will take with multiple sets of data. Same function once again we will click with multiple sets of data. Same we will perform same action, but we are changing the data we will change, same action we will perform. So that's why that is called data driven testing. So here we are using annotations, so that's why we can call it is a data driven framework. It is a user defined framework. It is a user defined framework. So here also we will use test ng annotations. We will use test ng annotation. For example I'm going to Wikipedia. Go to Google. I'm going to Wikipedia. Wikipedia. I'm going to Wikipedia. So in the search button, here we have one search button. Here we have one search button. I'm entering different countries. For example, I'm entering Canada. I'm going to search button. I'm entering some data and I'm clicking on search button. It will open Canada page. I want to get the title. So I want to get the title of Canada. And I'm entering India. I want to get the India title. I'm clicking on search button. So same every time I'm clicking on search button, but I'm entering different multiple sets of values I'm giving. First I gave India, first I gave Canada, second I'm giving India, next third time I'm giving Pakistan. Pakistan. So it will open different names. Each and every time I'm clicking on search button only, but I'm giving different sets of data. So already tested functionality, already search functionality is already tested functionality, but once again I'm giving different sets of data. So that's why that is called data driven testing. Here we are using annotations, so that's why that is called data driven framework. So what is data driven framework we will discuss today. Simple concept, madam. జార్ ఫైల్స్ లాగా ఫైల్స్ I, ఉన్నాయి కదండి, అవి మీరు పంపించలేదు. I will send you, madam. Now today I will send you. So if you have any doubt, anything you can clarify today only. So I'm taking one class, madam. Data driven DD frame. I'm taking one class DD frame. So I'm globally declaring WebDriver WD. I'm globally declaring. Why I'm declaring globally? So that WD we can use in any annotation. We can use in any annotation. That's the reason we are declaring globally. WebDriver WD. Here I'm using public string base URL. I'm taking one string, madam. So public string color, public string name, public string height. So just like I'm taking one string, public string base URL. Here at the rate data provider I'm taking. So if we want to implement data driven testing, compulsory we need data provider.
So that function name is my test. I am giving name is my test. I am declaring public object create data. So return function I am writing here. I am entering. I am giving input to India, Brazil, Canada. India, Brazil, Canada. So in the before method, I am going to Wikipedia and maximize the window. I am going to Wikipedia, maximize the window. Here is this maximize the window is not mandatory. Just if you want, you can write it. Otherwise, you can leave it. This is the, already. This is the synchronization point. Implicit wait 30 seconds, time unit dot seconds. Now at the rate test, I am calling that data provider function. Data provider equal to my test. Data provider equal to my test. So I'm calling here. So I'm going to wd.get base URL. Already I gave base URL. So directly I'm not giving site. So I'm giving base URL. It will go to Wikipedia main page and wd.find element by ID search input. So if you have any data into search box, it will clear the box. And wd.find element by ID search input send key is country. So I am giving countries. Once I am giving India, once I am giving Brazil, once I am giving Canada. So wd.find element by ID search button click. Okay. Each and every time it will give the different countries, and here we are using get title string title equal to wd.get title system.out.println title and just I want to get the title of the page. I want to get the title of the page. Simple concept. So after method, just quit the application. So application totally WebDriver will be closed. So application will be closed. Total application will be closed. Once again, it will invoke application. Save. Click on run. First, it will go to Wikipedia and it will clear the text box and it will enter India and it will get the title and it will close the application. Once again it will go to Wikipedia, it will enter Canada and it will get the title of the page and close. Once again it will go to Wikipedia, it will search, it will enter Brazil and search, click on search button and get the title and close the application. Already tested functionality again and again we will take with multiple sets of data and we are doing testing, so that's why that is called data driven testing, data driven framework. Here we are using annotations, that's the reason we are calling data driven framework. Here we are using 6 annotations or 4. Only data provider annotation we are using newly. India already over. Next country is Brazil. It will close the application. Once again it will open Canada. We can get the 3 titles: India, Brazil, Canada. So this is the concept of data driven framework. Already search box already we clicked and we tested, but we are taking different countries. So this is called a data driven framework. Already tested functionality again and again. We will take with multiple sets of data and we will do testing. So that's why that is called data driven testing. If you implement annotations, so that is called data driven framework. All right. Next, last concept, page object model framework. Last concept, page object model framework. So for example, this is the one page. Here we have 3 elements A, B, C. Only for this particular page, we will create one class. We will keep all the properties. We will keep all these properties in the class.
we will treat as a object repository. We will treat as a object repository. All the properties we will keep in one class, that is called object repository. We will keep one file that is called object repository. Okay. So using this object information, we can call this functions. We already, whenever we are writing, these are the elements: one element, two elements, three elements. Only for these three elements we will write three functions. And we can call from another class. Using test-ng annotation. So if it is any changes in the application, we will do in the class only. If it is any changes, if it is any property change, then we will do changes in only class only. We will not touch this test. We will not touch this test. So that means page object model framework. Only for that page we will create one object repository. That means class, we will take one class and we will keep all the elements information in one class. We will treat as a object repository. If it is any property or any XPath or anyone, if it is any changes, we will do only one place only. We will do some changes. If it is any changes in application, we will do in only one place. Remaining script is same to same. So what is the main use? Reusability. In future, if you want use that script in future, so if it is any property change, just we will change the properties. Remaining script as it is, same to same. So that is called page object model. If it is any GUI elements changed, any property changed, we will not change a script. Only we will change the properties. I will teach you with example. Go to Google. Orange HRM. This is my site. This is our site. First of all, just go to concept. I'm taking one class login application. 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 I'm taking one class login. Static WebDriver WD. I'm declaring go. Okay. Before going to this concept, first of all, we should know constructor. What is constructor? So actually, this is the first Akhil న్యూ ప్రోగ్రామ్ రాస్తారా ప్లీజ్? నాకు ఇట్లా చెప్పేసే కంటే లాస్ట్ ప్రీవియస్ అన్ని కూడా మీరు ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపించారు కదా, దట్ వాస్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. Okay. I will teach you, madam. First, before going to that concept, constructor. What is constructor? Last concept, madam, constructor and page object model framework. Constructor. First concept. Actually, this is the first concept in testing, madam. So if I teach you first in the first in Java, so you will feel confused. So that's the reason I'm teaching last. Constructor is something. Which is used for constructing an object very easily. Constructor is nothing but it is something which is used for constructing an object very easily. Syntax.
modifier space class name data type argument 1 data type space argument 1 comma data type argument 2, like we can write the bracket begins, right, parameter, property name, property name property name 1 equal to argument 1, property name 2 equal to argument 2, like we will write. Example, I'm taking modifier public, access modifier I'm taking public, class name boy. So here I'm writing string, it should be cap, string n, n means name, comma, string color C, string color, string I name. It should be cap, madam. Whenever writing string, it should be cap. String COS, class of study. So now I want to write at a time. At a time, I want to declare all the functions. At a time, I want to declare all the functions. That time we will use constructor. So here string name, string C color, string I name interested game, string COS class of study. So at a time I'm declaring like here here we can write name equal to n, color equal to C, interested game equal to I game, class of study equal to COS, like we will declare. Constructor is something which is used for constructing an object very easily. So here, so if I want to write these four properties, each and every time we should write public boy string name, public boy string color, public boy string I name, public boy string COS we should write. But only in the single line we completed. So that is nothing but constructor is something which is used for constructing an object very easily. So at a time we can constructing all the four properties here. So each and every time no need to write, just public modifier boy class name data type string argument 1 name, next data type string argument 2 color, so like we can write it. So this is the But concept. modified and public are same or Public different? modifier means public or private or protected or default, we can write anyone. Okay. Modifier access modifiers madam, public, private,
default, protected. These are the access modifiers. Modifier, class name boy I am taking, string n name, string color C, string I name interested game, and string class of study. So this is So what is the difference public, private, default and protected? already we discussed it, guys, madam. Already we అంటే discussed. I'm talking about here. So ఇక్కడ public రాయొచ్చు, private రాయొచ్చు, So if you write public, we protected can or access default that function. రాయొచ్చు. If you write public, we can access that function or property anywhere in the project. Mhm. We can access that property anywhere in the, if it is function or property, we can access anywhere in the project. If you write private, we can access in the class only, that particular class only. Outside class, it will not work. If it is under Okay. default package, we can access in the only package only. If you write protected, we can access in that particular package, as well as we can access from other package child class. We can access from that particular package as well as other packs child class. So always we Okay. will use public only, madam. Okay. Constructor means all the properties we are constructing. Constructing means developing, like means, so we are Yeah. just concatenation, like we are adding all the properties at a time. So if it is, there is no constructor concept to each and every time we should write public string name, public string color, public string I name, public string class of study. So it will be 4 lines, but here we are writing only 1 line, so that is called constructor. So already in the notes already updated, in the Okay. notes already updated. So like I will show you. Hmm. Constructor is something which is used for constructing an object very easily. So same. So program, public static int number of hands, public static int number of legs, so public string name color, public string interested game and class of study. So just like, so at a time I wrote all those things. So this the non-static. Already I wrote name, color, interested game, class of study in only single line. I wrote in single line. That is constructor. Go public boy, string n, string c, string I game, string cos. Name, color, I game, cos. So that is constructor. Right. Come to concept. Last concept, madam. I'm going to application. So I'm taking one class, madam, public class login. I'm taking one class, public class login. I'm declaring static WebDriver globally. I'm declaring static WebDriver globally. Small concept, madam. This is not at all. We need to discuss more things. So by, it is a predefined class. By, already we discussed. wd dot find element by xpath, by id, by value, by tag name, by css selector. So we can use number of times. So by username, or you can take anyone. I am taking a or username. By id equal to text username. This username is id. What is So one? this by is default or It is a predefined class, madam. Already number of times we used. yeah, we used, but by dot we used, but this is by equal to, right? That's what I'm asking. Here it is a default. So by, it is a predefined class. So by username, it is a keyword, madam. Here is, it is a keyword. It is a keyword. By username or whatever you want, you can take it. By un equal to by dot id text username. So see, text username. Oh, this is the text username I'm getting from application.
ID I'm getting from application. Okay. Mhm. By PWD password, by dot ID text password, and the next login button by dot xpath btn @ID equal to btn login. Okay, btn login. So that is the I wrote. These three lines only for these two lines, three lines. By But that how you will we know to take for username and password you took the ID and for login you took the XPath? How will you know that you have to do that only? no. Here you can take anyone. That's the reason I have taken ID. First username and password I have taken ID, and the password I have taken XPath. So you can take anyone. That means Okay. okay. Here I can take ID only. Here also only login button by ID I can take. I know, but still here we can take anyone ID or XPath, whatever it is. You can take it. There is no restriction like that. Okay, Okay. right. I'm doing here constructor. Go. This is the constructor. What is constructor? Public. So public. Whenever you are writing public, class name we should mention. Class name is what is the class name, madam? Just now we discussed modifier class name. Huh? What is the class name, madam? Here public is modifier. Class name is login. Login. Okay. Oh yeah, class login, right? Yeah. Login. WebDriver WD. That reference WebDriver reference WD. This dot WD equal WD. This dot WD equal to WD. This is called constructor. I want to use all the functions at a time. That's the reason I'm doing. I am here. I'm using constructor. Okay. Modifier class name argument one modifier class name and property name one equal to argument one. It's so confusing. Akhil garu, please can you start the program? మీరు రాస్తారా program? Then it will be easy. Yeah, just wait, madam. It is very easy. So no need to write. మీ 100 క్లాసెస్ చెప్పారు మీరు ప్రీవియస్ గా జీమెయిల్ ప్రతి ఒక్కటి యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ సో చూస్తూ ఓ ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది స్టెప్ అని అది అర్థమైంది బాగా సో మీరు ఇట్లా ఆల్రెడీ యూస్డ్ ప్రోగ్రామ్ చెప్తుంటే ఇట్స్ సో కన్ఫ్యూజింగ్ Okay. I'm taking the new class. నాకు ప్రీవియస్ అయితే నేను అసలు ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేయగానే నాకు ఇప్పటికీ బాగా వచ్చినాయండి కానీ తర్వాత నుంచి మీరు ఏవైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారో అది చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది నాకు Okay. టు అండర్స్టాండ్ Right, I'm taking class. Go to SRC. Take the new class. Login. Log in. Only I'm taking one class. So declare static WebDriver globally. WebDriver is latest concept, madam. WebDriver WD. Globally, I'm declaring go. Okay, right. By dot ID, by dot username, UN equal to by dot ID. I'm giving ID. I'm getting from application. Copy. Control V. Over. Copy. Control V. Control V. Control V. Oh, no need of 4. Oh, యూజర్ నేమ్ అండ్ లాగ్ password next. Copy. Paste here. Right. Login button. Take the ID only. నాకు
ఈ వీక్ నెక్స్ట్ వీక్ పిల్లలకి హాలిడేస్ అండి. సో క్లాస్ అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లీ ఒక్క అరగంట తప్ప నాకు అసలు టైం స్పెండ్ చేయడానికి అవ్వట్లేదు. ఓ లేకుంటే చాలా కష్టం అవుద్ది మేడం, నన్ను కష్టం అవుద్ది మేడం. సో అదే చెప్తున్నా కదండి, మీరు అడ్వాన్స్ టాపిక్ వరకు పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చినాయి. ఆ తర్వాత నుంచి ఫ్రేమ్ వర్క్ అవి కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైనాయి, బట్ కూర్చుని ప్రాక్టీస్ అదొకటి. లాగిన్ by import the statements by org open QA Selenium org open QA Selenium org open QA Selenium, close the bracket. Now declare the constructor. Okay, all our IDs I'm taking, madam. Declare the constructor. Public modifier class login class name WebDriver WD function name this dot what is this dot WD. This is also predefined class అని. Yes అది madam, equal to WD. No need here. The public login WebDriver space. Oh, okay. Here bracket not closed. Oh, right. Login. I'm giving different name. Public login. Public login WebDriver WD. క్లాస్ నేమ్ కూడా అదే ఉంది కదండి. Oh, login. Okay. I gave login. Okay. Sorry. That is the confusion. Okay. Already in the same project we have login name. That's the reason. Okay, right. So now we need to declare the functions. So just how to declare the functions? Just simple. Public void username un. Next, type username like you can take a. Public void Okay. a, that is username. Next, public void b. Public void b. So whatever you gave there, Okay. W dot find element by w dot dot find element find element pwd Okay. dot send keys అఖిల్ గారు ఒక డౌట్. admin. నార్మల్ గా మనము డబ్ల్యూడి డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బ్రాకెట్ లో బై డాట్ ఎక్స్పాత్ ఇస్తాం కదా. సో ఇప్పుడు పైన డిక్లేర్ చేయటం వల్ల యూజ్ ఏంటి? సేమ్ అదే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేయలేమా? No, directly we can write it, but just I will wait. Just wait, Mena. I will show. I will tell you what is the main concept. This purpose I will tell you. ఓకే. See, login. Dot click. Control Z. Yes, madam. Now ask me any doubt. I just by ID, username, password, login. Whatever you are taken, you should remember username, password, login. Username, password, login. I'm passing admin, password admin, and clicking on login button. Okay, madam. Yeah, my question is
డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే wd.findElement by.id యూజర్ నేమ్ అలా తీసుకోలేమా? వీఆర్ నాట్ తీసుకోవచ్చు. సపోజ్ టు టేక్. రైట్. ఎందుకు అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ అప్లికేషన్ ఏదైనా చేంజ్ అయ్యిందనుకో, ఇక్కడ ఎక్స్పాత్ చేంజ్ అయిందనుకో, ఆ ఐడి చేంజ్ అయిందనుకో, ఓన్లీ ఇక్కడే చేంజ్ చేస్తాను. రిమైనింగ్ స్క్రిప్ట్ సేమ్ ఉంటుంది మేడం, ఏం మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ పాస్వర్డ్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అందుకనే ఈ కాన్సెప్ట్, లేకుంటే అసలు మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ అసలు అవసరమే లేదు. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ చేంజెస్, యూజర్ నేమ్ ప్రాపర్టీ చేంజ్ అయింది అనుకో, ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తాం, రిమైనింగ్ స్క్రిప్ట్ అంతా సేమే. పాస్వర్డ్ చేంజ్ అయింది అనుకో, ఇక్కడే చేంజ్ చేస్తాం, రిమైనింగ్ స్క్రిప్ట్ అంతా సేమే. బీటీఎన్ లాగిన్ అంటే లాగిన్ బటన్, అది ఎక్స్పర్ట్ ప్రాపర్టీ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ చేంజ్ అయింది అనుకో, ఓన్లీ వీ విల్ చేంజ్ ఇయర్ ఓన్లీ, రిమైనింగ్ స్క్రిప్ట్ అంతా సేమే. రీయూజబిలిటీ పర్పస్. ఐడి పాత్ మాత్రమే అక్కడ ఇస్తున్నాము, కానీ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ కింద కదా ఇస్తున్నాం, పబ్లిక్ వాయిడ్ లో కదా పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ చేంజ్ అవ్వదు కదా మేడం, ప్రాపర్టీ చేంజ్ అవుతుంది కానీ పాస్వర్డ్ చేంజ్ అవ్వదు కదా. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ ప్రాపర్టీ చేంజ్, జస్ట్ వీ విల్ డూ ఈ 3 లైన్స్ నే టచ్ చేస్తాం. 3 లైన్స్ కూడా కాదు, దీన్ని టచ్ చేస్తాం, ఏదైనా చేంజ్ అయినా కానీ దీన్ని టచ్ చేస్తాం, దీన్ని టచ్ చేస్తాం, రిమైనింగ్ దేన్ని టచ్ చేయం. ఓకే, ఇంకా ఏది అసలు స్క్రిప్ట్ రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ మేడం, ఎక్కడ కూడా మనం టచ్ చేయం. ఓకే, రైట్. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ న్యూ క్లాస్. రన్. నో ఒకసారి రన్. there is no run, there is no chance, there is no I didn't give any site name anything. I'm taking class X, I'm taking @annotation @test. So write the, if you write test annotation, compulsory we should write the public void check anything. I'm using regularly check. So I want to WebDriver wd equal to new Firefox driver. wd dot get site name. WebDriver wd equal to new Firefox driver. I'm giving site name. Oh, site name also wrong. Why it is showing this much? Okay, same site. @test testing annotation Firefox driver wd dot get site name. I'm giving login, log equal to new login. Why I am writing? Just tell me, madam. Login, log equal to new login. Why I am writing? Reference name. Okay, previous class name. I wrote functions in login. All are non-static. Public login, public void a, public void a. All are non-static. So if it is non-static, so we need to create the object. Login, Right. double n, login, double n equal to login. Okay. Log dot a, log dot b, log dot c.
We can call the functions. So if I click run, so if it is any property change, we will not change script. This script is constant, and Okay. remaining this script is also constant. So just if it is any changes, we will do changes here only. Mhm. We will do Okay. changes here only. Remaining script is same to same, madam. Okay. That is the concept of page object model framework. So only for that each and every project, each and every page, we will create one class. That is nothing but it is a object repository. It is nothing but it is a object repository. Each and every page, we will write one. We will create one object repository, and that means we will create one class for each and every page. Each and every page, we will create one object or class. We will create one class. We will treat as a object repository. So if it is any changes in the application, we will do changes here only. We will not touch remaining script. We will not touch remaining script. We will changes. We will do here only. Okay. That is the concept of page object model framework. Recently, this is the concept not software companies implementing, not implementing, but this is the latest concept of page object model framework. So some people they don't know page object model framework, but this is newly came to market. So if I click run, so automatically it will go and it will run. Save, click on run. Slowly it will invoke, madam. Slowly it will invoke. That is the concept. It will log into application. It will log into application. This is the page object model framework and constructor. Right. Next concept. So Selenium lifecycle is over. Next concept. So advanced concept I will show you which one is completed, which one is not completed. You should tell. మీ పిల్లలకి హాలిడేసా మేడం? Yeah, హాలిడేస్ అండి. 2 weeks. ఎన్ని రోజుల వరకు మేడం? మళ్ళీ 3rd స్టార్ట్ అండి స్కూల్. 3rd January. ఈ వీక్. యా అవునండి. ఓన్లీ అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్లు. Right, property మరి file. ఐడి అవి ID I will teach you. అడ్వాన్స్. Advanced concept. After advanced concept, we will discuss Selenium ID. Selenium advanced concept. Finding coordinates is over. Simulating the keyboard operations. Nata? Madam, simulating the keyboard operations. యా అది చూస్తున్నా ఒక్క నిమిషం. Okay, no problem. I will teach you, madam. Simulating the keyboard operations using Selenium. All keyboard operations we can perform using Selenium, madam. All keyboard operations we can perform using Selenium. All keyboard operations we can perform using Selenium. So here we will use keys dot key name. Syntax is keys dot key name. We will use syntax keys dot key name. Keys dot key name. Keys dot key name. So like keys dot tab. మీరు హౌ టు అన్చెక్ ద చెక్ బాక్సెస్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ అంతవరకే చెప్పారు. ఓకే ఓకే ఓకే. ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పలేదని అనుకుంటున్నాను. కీస్ డాట్ కీ నేమ్. మీకు మార్నింగ్ ఐ మీన్ మీ మార్నింగ్స్ ఏదైనా ఫ్రీ టైం ఉందా అండి? మార్నింగ్ అవర్స్ లోనా? యా ఉంది మేడం, మామూలుగానే ఉంది. ఏ టైం అండి? మీరు సెలినం అయిపోయింది కదా. వెయిట్ 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 మేడం,
India time 9 o'clock. Another madam also just you are in just ending position. ఓకే, తనకి ఏం కాన్సెప్ట్స్ చెప్తున్నారండి? అయిపోయింది, టోటల్ అయిపోయింది. జస్ట్ డౌట్స్ అడుగుతున్నారు, డౌట్స్ చెప్తున్నాను. ఇవాళ క్లాస్ కూడా రాలేదు. ఇవాళ సార్ నేను ఈ రోజు ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంప్లీట్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్, నాకు ఈ రోజుతోనే వద్దు, నేను పాతది ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాను తర్వాత వస్తాను అని చెప్పింది. ఇవాళ మెసేజ్ పెట్టింది బృందా మేడం. 9 అంటే మీ మార్నింగ్ 9? మా మార్నింగ్ 9 లో ఓ మేడం ఉంటుంది, బృందా మేడం, సేమ్ టు సేమ్. గుడ్ మార్నింగ్ అఖిల్, నో న్యూ టాపిక్ టుడే, ఐ విల్ ప్రాక్టీస్ ఓల్డ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫినిష్. హలో. ఓకే. నేను ఓల్డ్ టాపిక్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాను. నేను ఆ టైం తీసుకోవచ్చా? నన్ను ఏమన్నా ఏమన్నా మీకు డౌట్స్ ఉంటే అన్ని అడగొచ్చు మేడం, ఎప్పుడైనా అడగొచ్చు మేడం. డౌట్స్ అని కాదు, ఇప్పుడు ఇవాళ ఈ క్లాస్ అండ్ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే నాకు మీరు పంపించిన ఆ క్లాస్ టాపిక్స్ నేను ఓపెన్ చేస్తాను. సో ఇది మీరు చెప్పారు చెప్పలేదు, ఎక్కడ చెప్పారో అది నేను నోట్ చేసుకుందామని. క్లాస్ మీకు ఏది మళ్ళీ అర్థం కాకుండా కానీ అడిగినా కానీ నేను చెప్తాను మేడం. నాకు బాగా ఓపిక ఎక్కువ, చాలా ఓపిక ఎక్కువ. మీరు 10 సార్లు చెప్పమన్నా కానీ చెప్తాను. ఓకే, సిమ్యులేటింగ్ ద కీబోర్డ్ ఆపరేషన్స్ యూజింగ్ సెలీనియం మేడం. ఇది రేపు చెప్తారా? ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం మేడం. రేపటితో అయితే మ్యాక్సిమం అయిపోద్ది. మీరు మొత్తం ఒకసారి చూసుకోండి. వీటితో సెలీనియం లైఫ్ సైకిల్ అయిపోయింది. ఒక సెలీనియం ఐడి అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ కొన్ని ఉన్నాయి, అవి చెప్పేస్తాను. వెయిట్, డైనమిక్ హ్యాండ్లింగ్ వెబ్ టేబుల్ అయిపోయిందా? డైనమిక్ హ్యాండ్లింగ్ చెప్పలేదు, అందుకోసమే నేను ఒక్కొక్క టాపిక్ మిమ్మల్ని అడుగుతాను, మీరు చెప్పారా లేదా అన్న చెప్పచ్చు. నేను అందుకనే ప్రతిదీ క్లాస్ నేమ్ తో రాసుకుంటున్నాను. అయితే ఓకే మేడం. ఎందుకంటే మేడం క్లాసులు నాకు ఒక 12 ఉన్నాయి మేడం, 12 ఉన్నాయి మేడం. ఎవరికి ఏం చెప్పాను ఎవరికి ఏం చెప్పలేదు కూడా బాగా గుర్తుండదు, కానీ ఒక సీక్వెన్స్ లోనే చెప్తాను. ఇవాళ మీ మార్నింగ్ 9 నేను తీసుకోగలరా? రండి, మా మార్నింగ్ 9 కి మీరు ఆన్లైన్ కి రండి. 9 కాదు 10, సారీ 10 కి. మీ 10 అంటే నాకు 10:30. ఆ టైం మాత్రమే అమ్మాయి వస్తుంది. అయితే మీకు మార్నింగ్ ఇప్పుడు ఈవినింగ్ క్లాసెస్ అయిపోయినాయి అన్నారు కదా, ఎప్పటి నుంచి ఫ్రీ మీరు? మా ఈవినింగ్ 6 నుండి ఫ్రీయే. ఓకే, అట్లయితే ఐ ట్రై టు గెట్ ఇన్ ఎట్ దట్ టైం. సో అప్పుడే కొంచెం టైం ఉంటుంది కదా మీకు కూడా, ఈ లాస్ట్ 1 hour మీకు కూడా ఇచ్చేస్తాను. ఓకే మేడం, మీరు మీ ఇష్టం మేడం. మీరు నాకు ఒకవేళ నేను ఆన్లైన్ లో లేకుండా ఫోన్ చేయండి, మెసేజ్ పెట్టండి, మీ ఇష్టం మేడం. ఓకే, 6 to 7 క్లాస్ లేదు. 7 కి ఒక డౌట్స్ కి నార్మల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే డౌట్స్ చెప్పడానికి వెళ్తాను అప్పుడప్పుడు క్లాస్ లోకి, డౌట్ చెప్పడానికే. వాళ్ళకు క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఎవరికైనా మీకైనా కానీ ఓ 2-3 రోజులు టైం ఇస్తానన్నమాట. ఎందుకంటే డ్యూరింగ్ సెషన్ ఎవరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయరు. మొత్తం క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు బోల్డ్ అండ్ డౌట్స్ వస్తాయి. చిన్న ఒక దగ్గర అయిపోయారనుకో స్ట్రక్ అయిపోతారు అంతే. ఇంకా దానికి సొల్యూషన్ అనేది మీకు తెలియదు కాబట్టి స్ట్రక్ అయిపోతారు. సో అందుకని నేను 3-4 days టైం ఇస్తాను. అంటే మా 7 to 8 క్లాస్ కూడా ఆల్రెడీ ఓవర్ క్లాస్ అయిపోయింది. కానీ వాళ్ళకి చెప్పాను, మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వచ్చి అడగండి. నా క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మీకు నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను, నా ఫోన్ సైలెంట్ మోడ్ లో పెట్టుకునే మరి క్లాస్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నా ఆఫీస్ ఫోన్ అయినా నా పర్సనల్ ఫోన్ అయినా నా మొత్తం అంతా నా ఫోనే అన్నమాట. సో రిసెప్షన్ మేడం కూడా లేదు, వెళ్ళిపోయారు, ఇవాళ ఊరు వెళ్ళారు అనమాట క్రిస్మస్ అని. సో అయితే చూడు, నేను ఏమైనా క్లాస్ ఏదైనా కాల్ మాట్లాడలేదు. ఎందుకంటే నేను క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ మాట్లాడడానికి అస్సలు ఇష్టపడను. రిసెప్షన్ మేడం ఉంటే వాళ్ళు మాట్లాడతారు, తర్వాత కాల్ చేయండి అని చెప్తారు. సో అయితే ఏంటంటే నేను క్లాసెస్ లోనే ఉంటాను మాక్సిమం. అంటే 12-13 గంటలు ఉంటే అందులో సగం కంటే ఎక్కువ క్లాస్ లోనే ఉంటాను కదా. సో కాల్స్ లిఫ్ట్ చేయను. మీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే క్లాస్ వస్తుంది కదా, మరి వాళ్ళ క్లాస్ చెప్తూ ఉంటాను. మీ కాల్ ఏం లిఫ్ట్ చేయను అన్నట్టు. సో ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడే లిఫ్ట్ చేస్తాను. అందుకనే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత 1 week ఛాన్స్ ఇస్తాను ఎవరికైనా. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కానీ అడగండి. ఓకే, మళ్ళీ నేను బిజీ అయిపోతాను అని చెప్తాను. మీకు కూడా అదే చెప్తున్నాను. ఓకే ఓకే, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, టేక్ కేర్ మా, బాయ్ మా. రికార్డెడ్ ఫైల్ పంపిస్తాను. ఓకే.